Katlamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa moporesidente wa maloba a ka se gaisane le maemo a bontlhopheng mo lekokong la Umkhonto wesizwe mo ditlhophong tse di tlang. Tona ya mapodisi a re batlile go netefatsa fa bakgweetsi ba ba sa obameleng melao ya tsela ba ntshiwa mo ditseleng. Yo mo maemong a boraro a batshameki ba tenese lefatshe ka bophara se utlheletse go seka makgaolakgang sa Miami Open. Mopresidente wa maloba Jacob Zuma ka se gaisane le maemo a bontlhopheng mo lekokong la Umkhonto wesizwe mo ditlhophong tsa motsheganong. Seno se itsisitswe ke komishene e ikemetseng ya ditlhopho IEC kwa kopanong le bobega dikgang. Zuma ke ene fela mo lenaaneng la bontlhopheng ba MK yo a ka se gaisaneleng maemo mo lekokong leo. In the case of former President Zuma, yes, we did receive an objection, which has been upheld. The party that nominated him has been informed, and so the objectors are being informed. We will, as the Commission, be dealing with issues concerning the ballot very shortly, and we will deal with those questions very fully. Today, we would like to focus on the process of candidate nomination and the issues connected thereto. I have indicated that the effect of the objections brought against the former president we've dealt with, and you have that answer. Makoko a farologaneng a dipolotika tlhomamisitse maitlamo a one gape go tshegetsa demokrasi kwa tiragalong ya segopotso ka ga Ahmed Kathrada. Setheo sa Ahmed Kathrada se ne se laleditse makoko a dipolotiki go ikana go tsweletsa ditlhopho tse di gololosegileng ebile di sa gobelele pele ga ditlhopho tsa motsheganong a le malatsi a 29. Ka ngwaga wa bosupa fa esale Ahmed Kathrada a tlhokafetse, makoko a dipolotiki a laleditswe ke setheo sa gagwe go keteka segopotso sa gagwe ka go ntšhwafatsa maitlamo a ditlhopho tse di edileng ebile di sa gobelele. ANC e tlotlomaditse mogaka ono ka go amogela gore kgaratlo e ntšha e batla sengwe se sešwa seo ba ka ikaegang ka sone fa ba tlhopha. As we celebrate the 30th year of anniversary of the advent of this democracy in South Africa, let us not forget the sacrifices of our forebearers like Uncle Kathy, who paved the way for our freedom. Action SA e buile ka botlhokwa jwa go sireletsa seriti sa tsamaiso ya ditlhopho. Free and fair elections are not merely a ritual, they are the lifeblood of our democracy and the mechanism through which the people's voices are heard and their will is expressed. Ka fa go jelengwe Build One South Africa e buile ka tirisano mmogo. We are at a time where we have to put South Africans first. We're at a time where we have to put ourselves aside. And we know we're at a time where inevitably in the provinces, nationally, we have to look at how do we work together, how do we collaborate, how do we work in coalitions. Democratic Alliance e gateletse botlhokwa jwa go gatela pele ka go aga setšhaba se se sa gobeleleng. In honoring Ahmed Kathrada, let us not merely pay lip service to his memory, but let us be inspired by the example to redouble our efforts towards building a more just, equitable, and inclusive society. IFP yone e tsepamisitse mogopolo mo botlhokeng jwa go rwesa makoko maikarabelo a dikgato tsa one. We can't afford to sit on the sidelines and let others make decisions that will affect us all. In order to achieve this goal of free and fair elections, we must remain vigilant and proactive. Rise Mzansi e itlamile ka go arogana tshedimosetso e leng boammaruri. We will not engage in acts of violence or intimidation, either in person or online. We commit to not spreading misinformation and disinformation in our campaigning. Makoko otlhe a gaisanelang ditlhopho a solofetswe go saenela setlankana sa maitsholo a ditlhopho mo malatsing a ntlha a moranang go lebilwe ditlhopho tse di tlang.
Motlatsa mopresidente Paul Mashatile o tlhomamiseditse kokoano bosetšhaba gore o amogetse ngongorego ya bosenyi kgatlhanong nae le gore o tla araba kwa komiting ya maitsholo beke e tlang. Seno ke morago ga potso ya semesegolo sa DA Seviwe kwa Rube. Mashatile a re o dirisana mmogo le komiti ya maitsholo. E ne le kopano ya bofelo e Mashatile a nnile nayo le maloko a ga jaana a kokoano bosetšhaba. Se ke jaaka maloko a ya bokhutlhong jo boleele jwa paseka go fitlha beke pele ga ditlhopho kakaretso tsa motsheganong. Motlatsa mopresidente o ne a tshwanela ke go tsibogela ditatofatso ka ga matlo a gagwe a manobonobo mono Johannesburg le ka kwa Cape Town a go begwang a betswe ke mokgwanyana wa gagwe. I'm not leveling accusations against him. I'm not besmirching his name. I'm asking him, based on his commitment, will he, on this platform, to the people of this country, provide some insight? Honorable Kwahube can wait for that moment. They've given me 7 days to clarify those issues. So those responses will definitely come to Parliament next week. Jaaka Parlamente e tsene mo pakeng e atolositsweng ya malatsi a paseka, Mashatile yo e le moeteledipele wa kgwebo ya puso o laetswe go rala maikarabelo a go netefatsa gore ditona di tsibogela dipotso tse di kwadilweng ka bonako. We are working on the basis that we should answer all questions before Cabinet convenes its final meeting for end of this term. Gape Mashatile o botsoloditswe ka seabe sa gagwe jaaka monasitino wa kgotla ya Afrika Borwa e ka ga merero ya AIDS. By 2030, we do hope that ultimately we can end AIDS as a public health threat. Motlatsa mopresidente gape o na ikana gore lenaane la mopresidente la go bakela bašwa ditiro le tlile go atolosiwa go samagana le botlhokatiro mo bašweng. Sevuile Ngodwana o ntshitswe mo maemong a gagwe a bomeyara kwa Ekurhuleni ka voutu ya go tlhoka boikanyego mo go ena kwa Jamestown kwa botlhaba jwa Johannesburg. Ba lekgotla ba le 47 ba voutetse go ntsha Ngodwana mo maemong mme ba le 32 ba voutile kgatlhanong le morero ono. Bakereki ba le 45 ba tlhokafetse morago ga gore bese ya bone menoge mo leborogong le go sha magareng ga Mokopane le Marken kwa Limpopo. Mosetsanyana wa dingwaga di le 8 go betse mo go masisi mme o isitswe kwa bookelong ka serwalankgwana. Phuthego eno e neetswa kwa Gaborone kwa Botswana e lebile kwa Moria kwa Polokwane. Tona ya mapodisi Bekicele a re ba tlile go netefatsa fa dijanaga tse di sa siamelang tsela le bakgweetsi ba ba sa obameleng melao ya tsela ba ntshiwa mo ditseleng. Cele o ne a patilwe ke mokomišenara wa mapodisi bosetšhaba Fani Masemola le ditheo tse dingwe tsa tiragatso ya molao kwa letsholong la go phuruphutsa dijanaga kwa tselakgedisong ya Carousel gaufi le Hammanskraal kwa Pretoria. Bathati ba tiragatso ya molao ba ne ba phuthulogile ka bontsi ba tlhatlhoba dijanaga tse di lebileng kwa Limpopo. Cele a re letsholo leno le atlegile ka ntlha ya fa ba kgonne go tshwara batho ba le mmalwa. We need to balance the safety of people and the flowing of transport. They do raise the issue to say the traffic is packed back. We do check the traffic. We have drones here that we take some kilometers back to check. If it flows, we mount our check-in. If it's packed, we allow them to go. Fa bakgweetsi ba bangwe ba di mangongorega ka letsholo leno, ba bangwe ba le neseditse pula. I don't know why I'm being searched, but I guess since it's the police, they're doing their job, so yeah. Yenza umsebenzi wabo ngoba kumele siphephe. Ngibanikeze yonke into amaphephe imoto right roadworthy. Letsholo le le tshwanang le leno le ne le boloditswe kwa di-Hook Toll Plaza kwa mmileng wa N3 kwa Heidelberg mono Gauteng. Cele a re ba tlile go tswelela ka ditsamaiso tseno go fitlhelela paka eno ya paseka e ya bokhutlong.
Ba tsaya maeto ba le mmalwa ba phuruphudiwa kwa molelwaneng wa Bridge magareng ga Afrika Borwa le Zimbabwe. Seno ke jaaka paka ya malatsi a Paseka e simolotse. Bothati jwa tsamaiso ya molelwane ba boloditse letsholo la tiragatso ya molao go sekaseka ipaakanyo ya molelwane ono. Lephata le le tlhokomelang melelwane ya naga Border Management Authority le gagamaditse matsholo a go disa melelwane seno ke go ipaakanyetsa malatsi a bofelo jwa beke a Paseka. We started engaging in terms of figuring out how they are intending to actually implement our festive plan, as it were. So to that extent, we had engaged on the plan in terms of how we're managing the corridor, in terms of the management of the traffic as they are coming through into the port. Dipalopalo tsa batho ba kgabaganyang kwa molelwaneng wa Bridge di tlile go tlhatlogela kwa godimo e fela bangwe ba bafaladi ba re ba fitlhetse thuso ka bonako. They are working nicely. No congestion, no queuing for long. Ka bagare batlhankedi ba BMA ba re ba buseditse morago bana ba le batlhano ba neng ba sa patiwa ke batsadi ba bone pele ba kgabaganya molelwane. BMA e tlile go etela molelwane wa Groblersdorp ka Mantaga ke Katlego ba Dikgang tsa SABC Bridge Border Post. Go solofetswe fa molelwane wa Ramatlabama kwa Mahikeng o tlile go tlhanasela ka baeng ba ba kgabaganyang go tswa le go tsena mono Afrika Borwa le Botswana mo bokhutlong jono jwa beke ya Paseka. Dikgang wa rona Zebelon Maine o ne a le kwa molelwaneng o go sa le gale tla re motseka tsebe. Re mo molelwaneng wa Ramatlabama o golaganyang Afrika Borwa le Botswana mme e sale re le kwano ga go thulogelo e ntsi e kalo e leng gore ke a badirisi ba dibodara ba e leng gore ba tswa mo Afrika Borwa ba ya ko nageng ya Botswana mme se re se bonang ga jaanong re bona e le gore palo ya dirori ya oketsega mo e leng gore mo thoko ga rona mo di dirile mola mo e leng gore ke dirori tsa naga ya Botswana tse e leng gore di tswa mo Afrika Borwa di ya ko Botswana mme mo motshegareng tota ne go sena mola ope e leng gore gone mo wa dirori tse leng gore di tswa mo Afrika Borwa di ya ko Botswana mme re buile le bangwe ba badirisi ba bodara eno e leng gore ba tswa ko nageng ya Botswana ba tla ka kwano mo Afrika ba re ka etseng jalo gore no tota mo bodareng ya rona ya Ramatlabama ya Afrika Borwa le ya ka ko Botswana ga gona movement o mokalo e leng gore o gone segolo bogolo jang re shebile bajanala ba e leng gore ba tla mo nageng ya rona ya Afrika Borwa le ba e leng gore ba tswa ka kwano ba ya ka kwa ba re no ga gona tiego e kalo ke go tsena fela o dira so se dira mo bodareng o bo o feletsa o tswa jalo mme ke gone mo thapameng re bonang gore kelo ya ditraka tota ya ka ke setse ke tlhalositse gore e simolola go ka elela mme nka letla jalo ge re Dikgang tota motswadi tshwantsho wa rona Jabu Africa a ka go bontsha mila o e leng gore ke wa N18 mila mogolo wa N18 o e leng gore o tswa mo bodareng ya Ramatlabama o ya ko toropong ya Mahikeng lo ena ba iponela gore ga go dikoloi tse e leng gore di tswa ka ko nageng mo nageng ya rona ya Afrika Borwa di tla ka ko mo bodareng go tshelela jalo ka kwa nageng ya Botswana jaaka o bona serori se feta jana ke ngwe ya serori se e leng gore ntse se le mo thoko ga tsela mokgweetsi wa sone a le mo bodareng a ile go tlhoka jalo go ka thusiwa jalo gore a kgone go ka fetela jalo ka kwa nageng ya Botswana ka go rialo ke boela ko gona ko studiong ka se sentseng jalo. Parakano kwa tseleng ya R31 gaufi le Buckley West kwa Northern Cape tlhotse metsi jaaka baagi ba ba shagetseng ba ne ba paregile tsela ka di-taxi tsa bona. Bakgweetsi ba gadile lefapha la dipalangwa kwa porofenseng eo ka ntlha ya go letla bakgweetsi ba ba senang makwalotetla go dira mo ditseleng tsa bona. Ho ne o rena tsitsipano nakong eo borathipa le bakganni ba ditekesi ba etsa thibella ka ditekesi tsa bona mmileng wa R31 haufi le Buckley West Northern Cape. Bakganni ba makoloi le batho ba neng ba nka maeto a matsatsi a malelele a Paseka ba ile ba ema le monna mateneng nakong eo bakganni ba ipelaetsang ba qwaketsana le sepolesa. The pirates who didn't even have a permit can come to our race. And we who have the permits didn't even get the load yesterday until 5 o'clock. Bapalami le bakganni ba dilori le bona ba ile ba angwa ke boipelaetso bona. Yes, it isn't our fault, but at times also the owners, they do put a lot of pressure on us and we have to try and make up for lost times.
Kimberley Local Taxi Association e re ha ho mokganni wa mokgatlo ya amehang bathong ba kgannang ba hloka ditokomane Buckley West. Mo dikoloing tsa rona ga gona koloi ewa mo koloing tsa rona tse di ileng ka kwa di go senya mmereko wa bona. Ha rena le mabaka a go senya mmereko wa bona because of putusano ya rona e nepaetse. Ho sa le jwalo lefapha la dipalangwang Northern Cape le re le tla tshwara ditherisano le mekgatlo e angweng ke pherekano ena. Lefapha le kgothaleditse bommasepala ba lehae ho tiisa letsoho ho thibela bakganni ba sebetsang ntle le ditokomane. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Buckley West. Baagi ba ba sa itumelang ba lefelo la baipei la Hatfall gaufi le Heidedal kwa mmasepaleng wa Mangaung ba ikwetse go puso go diragatsa ditsholofetso tsa yone tsa go ba rebolela lefatshe. Ba bega gore fatonakgolo ya Free State Mxolisi Dukwana e ne santse le mokhuduthamaga wa matlo o ba solofeditse go ba fudusa. Nako le nako fa go nna le lefelo le lešwa la baipei baagi bano ba na le tsholofelo ya gore ba tla fudusiwa le go iponela magae a leruri. Ba dumela gore ba kgapelwa thoko fa bangwe ba tsewa tsia. Malapa a ka nna 300 a re a nna mo lefelong le le sa bolokegang mme go le gantsi a itemogela kelelo ya kgelelo leswe le maemo a sa itumediseng a bosa. Caroline Mantsiane wa dingwaga di le 30 yo bonang letseno ka ditiro tsa nakwana o fudugetse fano dingwaga di le 5 tse di fetile mme o tshwenyegile thata ka itekanelo ya gagwe. Firstly, we are going to other people who've got toilets, like my neighbor. She does borrow me her toilet, but it's a problem at night. Obviously I have to use a bucket too. And then afterwards, in terms of electricity, we go and charge at my friend with 5 rand, and so we go and charge the phones with money at people who have area where there is electricity. Baagi ba bega fa bana le go bona dikwena mo moeding ono ebile ga ba sa kgona go itshokela monkgo wa kelelo ya kgelelo leswe. Government should come to a point whereby they recognize Hatfall. We've been staying here. Other people came here in 2013. Mina, I came in 2019. So you can't stay, then you don't have service more than 5 years. How is that possible? So our government, I think they should start by removing us. Bangwe ba batho ba ba neng ba nna mo lefelong le ba setse ba fuduseditswe kwa kgaolong engwe ba ba tlogetsweng ba re e sale ba tshwarisitswe letlapa. Government officials who were here was Mr. Mxolisi Dukwana before he became premier, along with a councillor during a campaign trail here at Hatfall. They promised us land and told us that the land that our place is not appropriate. It's near danger. And ever since then, we've been waiting a community of Hatfall. He ended up being a premier. He still hasn't set foot here. We had a meeting on the 19th of January with the Department of Human Settlement regarding the land issue. We were then promised that in February they will come and conduct a verification inside Hatfall, although we didn't communicate that with the community and they never came. Bosenye le bone ke tlhoba boroko mme baagi ba rwesa molato ba ditšhaba ba ba leng mo nageng e se ka fa molaong. Mo tsibogong e kwadilweng kantoro ya tonakgolo e begile fa e santse e itlamile go thusa baagi bano. Pegelo e bega gape fa tonakgolo Mxolisi Dukwana a tlile go ikgolaganya le mmasepala mogolo wa Mangaung le mokhuduthamaga wa matlo Ketso Makume go netefatsa fa ba fedisa mathata a matlo a baagi bano. Shanik Sina wa kwa Italy mo maemong a boraro a batshameki ba tenese lefatshe ka bophara o sutlheletse kwa metshamekong ya sekamagaolakgang mo tournamenteng ya Miami Open kwa Florida. Sina o fentse kgatlhanong le Czech Thomas Magesh. Mo teneseng ya basadi Daniel Collins wa kwa America o sutlheletse go sekamagaolakgang morago ga go fenya Caroline Garcia wa kwa Fura. Molatedi mogolo wa Mamelodi Sundowns Josi Kokwana o ipaakanyetsa go bololela kwa Tanzania ka moso go bogela motshameko wa setlhopha sa gagwe mo bokhutlong jwa beke. Sundowns rakana le Young Africans mo legatong la ntlha la di-quarter final tsa CAF Champions League kwa Dar es Salaam ka la matlhatso maitsiboa. Kokwana o sale a latela setlhopha seno go tloga ka 2001 e santse le sa balelapa la Tiklash. Go tšea maeto a matelele ke selo sa setlwaedi go molatedi wa Mamelodi Sundowns Josi Kokwana
Kokwana o thomile go thekga setlhopha sa Sundowns ka mengwaga ya di-1980s gomme kokwana o šetše a etetše dinaga tše dintši kontinenteng ya Afrika. Ge a sa ya lepatlelong go thekga setlhopha sa gagwe, kokwana o šoma lefelong la gagwe la go lokiša dikoloi tša mabaibai. Go sasa o leba ka Tanzania go yo thekga setlhopha sa gagwe. First time we are far from home, I mean it's far, Egypt ke khole. So nana le kwa le stadium se tletse ona Cairo International ke se segolo ga stadium se tletse ka bona, so rena re le 50. No tshosi. Kokwana ga a humane thušo ya ditšhelete go tšea maeto a gagwe a go fapana. Normally ke targeta di game tsa like quarter final, semi final, then finally normally is automatically because go Sundowns ankere bana le this thing ya go ka ba tsa di supporter ka final. O bile le mahlatse go ba karolo ya balatedi bao ba kgethilwego ke sehlopha go ya phadišanong ya FIFA Club World Cup ka ngwaga wa 2016. Efela ga go bonolo ka dinako tsohle go tšea maeto kontinenteng ya Afrika. 2019, yeah, around September in 2019, I was in Seychelles. There I was alone, and I was just taking pictures. Like I even took pictures on a place where they don't allow you to take pictures because I didn't know. I was just taking. So they just grabbed me, and then they was speaking their own language there, and then I was trying to explain. And luckily, they wanted to take me to jail for that. Ka dinako tše dingwe kokwana o re e ba yena fela molatedi wa Sundowns le patlelong ka bophara. I went to, I think it's 4 countries that I went where I found myself alone. So yeah, it's bad. Sometimes it's bad to be alone. Kokwana o nyaka go ipona a le phadišanong ya Club World Cup mo ngwageng o tlago ka United States le sehlopha sa Sundowns. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Pretoria. Motwetso di ne di le kalo tsa segonjono se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlhela kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.